Evet arkadaşlar, konuşmamız gereken Elman Çikokolu. Ben buna Elman diyeceğim. İsmi çok Elman'a benziyor çünkü. Elman abimiz bize neler diyecek Paradinlerle alakalı. Harekat odasına gidiyoruz bu arada. Pilot. Very good. My responsibility is to coordinate our forces in our campaign against the heretics of the so-called Holy Order. Pilots such as you have been encouraged to join our cause. Your being here means that you have gained recognition as a worthy friend of the Paradin Empire. There will always be a place for pilots who share our ideals. This schism within the Paradin has humiliated us beyond measure. Our once proud race has been likened to that of squabbling infants, all because of ineptitude and cowardice. Our foe, our fellow Paradin, so any victory will not be easy. As such, we require you undergo a trial. I am curious to see how you fare compared to my Paradin brethren. We will grant you the choice of tasks, from combat deployments to construction work. What is available will depend on the current situation in the area. You will be paid as you complete your allocated tasks, and should we see fit, you will be further awarded. It is a rather deplorable situation. During the time of the deactivated jump gates, many Paradin found themselves cut off from our home systems. Without the Pontifex Maximus to guide them, a number of factions took the action to hatch a replacement. It was a desperate act, but somewhat understandable. However, on reconnecting with us, several factions refused to submit to the true Pontifex, leading us to strike them down. And now, only the heretics of the Holy Order remain. Even when shunned by many, they still find means to wage a war against us. Should they concede and put their capabilities to use in the Empire, we would find ourselves unmatched. Shall we begin? Excellent. You will now find tasks related to our conflict with the Order in your mission interface. Evet, burası bir savaş odası. Bu arkadaşımız da bize bir takım görevler sundu. Kraliçenin bize verdiği görevler gibi. Ama bu daha farklı. Loca görevlerine de bakıyoruz şu an. Neyse, Paradin Sapkın İmparatorluğu'na karşı olan görevlerimiz. Bu görevler bize farklı ödüller verecek tabii ki. Askeri üs inşa et, filoyu birleştir, düşmanın uzayda gerekli uydu yerleştir. Herhangi bir avantaj bulacağız. Değerli rakip, hedefi taciz et, istasyon kulelerini yok et, sessiz bir kafe empatizanlık, gemiyi ele geçir, başlangıç savunma platformu inşa et, kaynak malzemeleri, bu tarz görevler yapmak. Ama olayımız bizim burayla savaşmak yerine, şu kısımla savaşmak yerine burayla dost olmak. Şimdi Argon kutsal düzene karşı görevini almaya gidiyorum. Burası da bakın, kutsal düzen kendi dinlerine karşı o kadar sapkınlar ki dış uzaydan herhangi bir canlı varlıkla iletişim kurmak istemiyorlar. Yani birazcık sapkın karakterlere sahip arkadaşlarımız. Hızlıca gidiyorum. Orayla da konuşacağız. Orayla da konuştuktan sonra bakalım olaylar nasıl gelişecek. Evet, merhaba tekrardan. Burada tekrar Argonluların yanına geldik. Argonlular sapkın düzenle alakalı tam olarak neler düşünüyorlarmış ona bakacağız. Burası da bayağı kalabalık bu arada. Very good. It's my job to coordinate our efforts against the Holy Order, but also volunteer freelance pilots, such as yourself. If you're here, you must have been recognized as an outstanding citizen of the Argon Federation. The Federation is in great need for pilots like you. While we are always under constant threat of Xenon incursions, the Holy Order situation itself has become a challenging and complex conflict. As such, we will require any potential recruits to undergo a probation period. The last thing we need is some screw-up turning each and every Paranid against us because they fired on a God realm ship by mistake. You don't strike me as a screw-up, so why don't we get started? Any questions? There will be a wide range of tasks from combat deployments to construction work. Depending on the situation, you will have a selection of tasks to choose from. You will be paid as you complete your allotted tasks, with a potential bonus at the end. It's essentially a Paranid civil war. While the gates were shut down, several Paranid factions found themselves without their leader.
the Pontifex Maximus. So, what do you do when you have no leadership? You panic and hatch a new one. That worked fine until the gates reconnected, and each faction pushed their own Pontifex as the one true king. Now there are only two pontifices left. That we know of. The one of the God Realm and the one of the Holy Order. It's true that the Federation and the God Realm haven't always seen eye to eye, but we're on friendly terms right now. That rubs the Holy Order the wrong way, primarily because they appear to be considerably more xenophobic, and given how they oppose the God Realm as a whole, they like to highlight our current relations as a weakness. Along with the Antigone Republic, we've managed to drive off the majority of their pushes into our space. Anything else? Excellent. You will now find the tasks related to the Holy Order conflict in your mission interface. I believe I have found another huge opportunity in the meantime. Let us meet up again. You know the Protection is the ware that protects stations in Avarice from being damaged by the tide. Well, we are on a station which cannot afford a shipment for the next tide. Mismanaged stations like these are a great opportunity for profits, as the managers will have to agree to suboptimal deals, allowing us to trade favorably. He is currently talking to Brantley North River, whose company produces and sells their patented Protection. Let us walk in and see how that turns out. If it does not go well, we have an opportunity to offer them the deal of our lives. Merhaba. Bu arada bize Drogba abimiz, ben burada isimleri sürekli yanlış söylüyorum. O yüzden siz anlıyorsunuzdur umarım beni. Neyse, Drogba abimiz bize dedi ki bak dedi bir tane mal var dedi. O mal dedi çok kaliteli bir mal dedi. Gemilerin dedi gelgitten koruyor vesaire. Bunun dedi ticaretini dedi nasıl yaptıklarını öğrenmeliyiz, üretimini öğrenmeliyiz falan. Gel bir öğrenelim bunu gizli gizli falan gibisinden bir konuşma yaptı bizimle. Şöyle bir gemimize geçelim. Biz de okey dedik. Yani neden olmasın, tamam falan vesaire gibisinden. Burada bir yeni görevimiz açıldı bizim. Bu abimizin görevine daha sonra gideriz. Şu an konumuz bizim tamamıyla Paradinliler. Bunu aktif ediyorum. Dal Bustanın ün kazan Holy Order of the Ponix. Şu zaten şuradaydı. Evet, Holy Order ile ilişkilerini geliştir. Şimdi bu arkadaşlarla bizim ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Bu arkadaşlarımızın bulunduğu satın alınan mallara biz herhangi bir erişimimiz yok. Bu arkadaşlar ne bizden ticaret alırlar ne de bize ticaret verirler. Yani hiçbir şekilde ticaret yapamayız. Bu arkadaşlarımız zaten kendi içlerinde bir kaosa sahip. O yüzden bu arkadaşlarımızın bir takım görevlerini yapacağız gidip. Burayla aramızı geliştirmemiz gerekiyor. Ya şimdi aslında mod var bende. Şurada Extension Options ayarlarından Dynamic varsa girip buradan satın alıp kendinizi işte paranız varsa eğer görevi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ama çok pahalı. Çok merak ediyorum ürünümüzü nasıl kazanacağız bu sefer. Bu arada bu arkadaşlarımızın istasyonlarına vesaire de inemiyoruz. Kısıtlıyorlar her şeyi bize. -15 olduğumuz için aramız hiç iyi değildi. Evet arkadaşlar, şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi Holy of the Pontifex görevlerinde bakın size görev tekliflerinden bazı görevler geliyor. Ben şu an Argon'da olduğum için Argon'un görev teklifleri geliyor bana. Uydu onarım çalışmaları vesaire. Ama bazen buraya inşaat görevleri de geliyor. İnşaat görevlerini almanız önemli. Eğer paranız varsa tabii ki. Hani ticari durumunuz iyidir, paranız vardır. Görev tekliflerini o zaman değerlendirin kesinlikle. Neden? Şu yüzden. Burada ekonomik destek istiyor bizden Holy of the Pontifex. Neden? Şöyle, bizden mikroçip istiyor. Yani mikroçip fabrikası istiyor. Konteyner depolama kapasitesi 15.000'in üzerinde istiyor. Bir tane iniş bölgesi, bir tane de mikroçip kapasitesi artı minimum çizim boyutundan bahsediyor bize. Biz bunu maksimuma kadar da çıkartabiliriz. Önemli değil. Bu minimum çizim boyutu. Ben tabii minimumdan aldım. En minimumundan aldım. O da param gitmesin diye. Buralarda inşaat yapacağız. Ne inşaatı yapacağız? Mikroçip inşaatı. Bir diğerinde de gövde parçaları üretimi yapmamız gerekiyor. Yani gövde parçaları istiyor bizden. Ödül ise istasyon değerine artı %50 maksimum olarak
tanımış bakın buraya. Yani bize bir değer biçiyor. %50 istasyon artı %50 maksimum işte 6232.000 kredi falan verecek bize. Burada da 8474.000 kredi falan verecek istasyonu inşa ettiğimiz takdirde. Tabii ki istasyonlar direkt olarak bu sistemlere geçecekler. Bizde kalmayacaklar. Ama bu önemli. Neden? Çünkü bu arkadaşlarımızın gövde parçaları inşa etmesine yarayacak. Bu da sistemi ayakta tutma şeyimiz bizim. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ben bu istasyonları inşa edeceğim. İnşa etmeden önce size nasıl yapmanız gerektiğini hemen şöyle kısaca gösteriyorum. Planlamaya giriyoruz. Bakın burası bizim mikroçip fabrikamız olacak. Ona göre ayarladık zaten mikroçip fabrikasını. Bizden istediği şey şuydu. Bir tane docking modülü istiyor. Şöyle ortaya kurdum. Arkadaşımız daha sonrasında üretimlerden bir tane de mikroçip istiyordu. Mikroçipi tabii ki böyle kurmayacağız. Çok abez olurdu. Şöyle hafif orada da bir boşluk bırakacağım. Daha sonrasında şunu ekliyorum. Sonra üretim modüllerine geliyorum. Şöyle açayım. Mikroçip. Mikroçipi ekleyeceğiz şimdi buraya. Bir tık daha büyütebiliriz şu kısmı. O yüzden şöyle yapalım. Şunu kaldıralım. Bunu da kaldıralım. Hemen hızlıca. Şu en uzununu olanını alalım. Biraz şekilli şukullu olsun. Sonra bana diyorlar ki neden bu kadar çirkin şey yapıyorsun? Şuradan şu üst tarafa bir boşluk daha lazım. Küçük bir boşluk. Şöyle tamam. İşte bu. Yani çok da çirkin olmadı. Yani idare eder. Tam 150.000 istiyor. Bir iniş bölgesi, bir mikroçip. İniş bölgesini sadece bir tane olarak değerlendirmiş. O yüzden ben minimum olarak tasarlıyorum bunu. Planlamaya giriyorum. Şimdi bir tane mikroçip üretim fabrikamızı yerleştirdik buraya. Hemen girdim. Şöyle bir iniş bölgem var. Geri kalanlarını onlar halletsinler yani. Ben çok da fazla şey yapacağımı zannetmiyorum. Şöyle bir bakalım. Habitatımıza ihtiyacımız yok. Depolama. Şuradan konteynerimi aldım. Tam şu ortaya aslında kursak çok güzel olur ya. Çok tatlı durur. O zaman şöyle yapalım. Şunu kaldır sadece. Şuraya bir. Buraya da iki. Şuraya da bakalım olacak mı? Oldu gibi. Şunu sadece biraz daha böyle geriye doğru itebilsek. Şöyle. Şunu da tamam. 1000 birimimiz oldu. Hatta aslında bunu da yapmayalım biz. Şöyle yapalım. Kaldır. Kaldır. Bir saniye. Şunu bir çekelim şuradan. Şuraya ekleyelim. Şunu uzaklaştırayım. Şuraya ekledim. Şöyle yaptım. Bakalım şunu kaldırsam peki. Bunu direkt buraya eklesek. Evet oldu. Tamam. Minimum değerlerde yapıyoruz biz şu an bunu. Şimdi bir tane de iniş bölgesi istemişti bizden. Ama biz bir iniş bölgesini şöyle yapalım. Arkadaşlarımız daha rahat ticaret yapsınlar burada. Evet böyle bir istasyonumuz oldu şimdi. Hemen modüllerimize hemen onaylayalım hatta şunu. Tamamdır. Tahmini kabul et. Bakın benim burada şu kısımda harcadığım miktar para miktarı 3 milyon civarı. Burası inşa olursa eğer benim bu arkadaşlardan alacağım para 6 milyon civarında. Yani %50 daha fazla alacağım. Kısacası öyle söyleyeyim. Yani bu çok güzel bir kar oluyor ve istasyonumuzu da şu an çok güzel kurduk. Yani tam orantılı bir şekilde kurduk öyle söyleyeyim. Hatta şunu da çıkartıp 300 binlik bir kar daha elde edebilirim. Ve muhtemelen onu da öyle yapacağım. Bakın şimdi. Şunu kaldırdım. Şunu aldım. Biraz böyle çektim. Alan açılsın. Evet. Şu arkadaşımızı sadece onu çevirmek istiyorum ben ama. Ya da neyse şöyle yapalım. Tam 90 derece olsun. Şu arkadaşımız da şöyle yapalım. Birazcık daha yamuk oldu sanki. Tamamdır. Şimdi bunu aldım. Tekrardan bunun tam tersi haline yapalım. Arka taraf biraz orada kalmış. Şöyle yapalım. Böyle bile olur yani. Hani çok bile oldu bu. Tamamdır. Bakın mükemmel oldu şu an.
Tam istediğim şekilde oldu bu arada. Değişiklikleri onaylıyorum. Tahmini kabul ediyorum ve bu. Evet. Bu mikroçip fabrikası tabii ki üretim için istenen şey silikonla enerji hücresi. Çok da fazla bir şeye ihtiyacı olmadığı için bu arkadaşlarımız bunu muhtemelen temin edeceklerdir. Şimdi burayı yaptık. İkinci yerimize gelelim. İkinci yerimizde şuradaydı görevimiz. Buraya da gövde parçaları istiyorlar. Bir iniş bölgesi, bir gövde parçası ve bu sefer tamı tamına 700.000 istiyorlar. Sana matematik öğreteni sikeyim. 15.000'miş. Oo. Yok ya. Allah Allah. Ya. Vay be. Ben buraya biraz fazla yapmışım galiba. Alın lan bana, bundan bir bak olmaz ya. Şu yeterli olacak. Çok daha iyi oldu şimdi. En azından 8 milyonluk bir kredi için bence başarılı. Tamamdır. Hemen buraya da bir inşaat yapalım. Şöyle istasyonumuzu şuraya koyuyorum. Bu da gövde parçalarımız olacak bizim. İnişlerimiz, kalkışlarımız buradan gerçekleşecek. 70.000'lik konteyner depomuz var. Değişikliklerimizi onaylıyoruz. Tahminimizi kabul ediyoruz. Bakın buradan da şu kadarlık bir para. Hatta şöyle birazcık daha ortaya doğru çekelim bu arkadaşımızı. Tamamdır. Evet, değişikliklerimizi onayladık. Tamamdır. Şimdi buraya da gelecek. Bakın enerji hücreleri geliyor. Klaytonik ve gövde parçaları temin edilecek buradan buraya. Daha sonrasında zaten bu arkadaşlarımızla bir anlaşma yaptık ve bu anlaşma da bence karlı. Evet, bunları anlatmak istedim ben. İstasyon inşasını da göstermiş oldum. Görevlerdeki istasyon karlılıklarını da göstermiş oldum size en azından. Şimdi geçelim görevimize. Bakalım Pofenix'le güzelce anlaşabilecek miyiz? Ben şu an için söylüyorum. 11'e kadar getirdim. Girişimcilikten bayağı bir kar edeceğiz. Sosyal itibardan da çok güzel karlar ediyoruz. Şu an hala göçmenlik statüsündeyim. Şimdi Pofenix'le arkadaş olunca tekrardan geri geleceğim. Evet güzel izleyenlerim. Şöyle anlatayım ben size. Birincisi şuraya bir mikroçip fabrikası kurmuştuk hatırlarsanız eğer. Bakın burada verdik, teslim ettik. Teslim ettikten hemen sonra da şöyle gelelim. Evet görev ödüllerine bakacak olursak eğer 8.474.000 kredi hesabımıza geçti. Hem de bunu çok güzel bir şekilde yaptık. Evet Hall of the Pofenix o kadar çok ilerledim ki arkadaşlar terfi törenine çağırdılar şimdi beni. Ne yaptım da ilerledim? Hemen bakıyorum. Şu oldu herhalde. Şurası. Şimdi tamamlanmış. Onun da kredisi geldi muhtemelen bana. 6 milyon küsürlük bir görev ödülümüz daha geldi bize. Evet eski paramızın daha da fazla haline geri gelmiş olduk şimdi. Şimdi buradan bir görev daha almıştım. Bu inşaat görevlerinden bir tanesi. Bu da 4 milyon 5 milyon falan civarı veriyor. Bunun da ileri elektronik istiyor. İniş bölgesi vesaire. Bunu da zaten biliyorsunuz. Ben buradan geldim blueprint'i almak için şu istasyonumuza yanaştım. Argon Prime'den alıyorum ben blueprint'leri. İstediğiniz herhangi bir fraction'dan alabilirsiniz. Irktan alabilirsiniz hiç fark etmez. İsterseniz Paradin'den alabilirsiniz. İsterseniz Paradin'den alabilirsiniz. Dal Basta bizi yanına çağırdı. Dedi ki bu arkadaşlarımızla dost olunca otomatik olarak Dal Basta bizi yanına çağırdı. Biz Dal Basta'dan önce bu kraliçemizin görevini aktif ediyorum. Öyle gemimize gidelim. Missing Envor demiş. Bul demiş. Arayalım. Autopilot engaged. D-space. Unknown object. Demeter, Vanguard. Pegasus, Sentinel. Run! It is a trap! There he is. The boron. Now, get them both. Pegasus, Sentinel.
Danger. Pegasus. Sentinel. Pegasus. Sentinel. Not stand a chance. The fanatics. That said, I remain entangled in their minefield. I am unable to move, or I risk awakening these monstrous munitions from their slumber. Would you perhaps be minded to help extricate me from this explosive dilemma? Friend foe mine. Friend foe mine. Friend foe mine. Demeter. Vanguard. A mighty Boron warrior envoy. I shall relay the tale of your heroism. I thank you for my liberation. I shall be on my way to fulfill my duties at Her Majesty's court. Great work. I have relayed the situation to the Queentum, and the Paradin diplomat is now proceeding unhindered. Your mission manager will provide you with further tasks. Şimdi bakalım. Bir sonraki görevimize kraliçemizin bize sunduğu. Tamam. En son Terranlar kalmış. Bu var. Paradinlerle olan olayımızı hallettik zaten. Bakın savunma platformu falan istiyor. S Oasis, S depolama, kalkan jeneratörü, bunların fiyatlarını bilmiyorum. Hiç gidip de bakmadım. Bakacağım ama yani. Bakacağız. Kısacası öyle söyleyeyim. By the grace of Her Majesty, you are now receiving the royal broadcast from the Queentum of Boron. It is my honor and pleasure to announce Her Majesty Queen Polyphides. I am delighted to announce that the realm has successfully established diplomatic relations with both the god realm of the Paranid and the holy order of the Pontifex. We shall seek further cooperation between our peoples and work towards a peaceful and prosperous future together. It's gratifying to see my Paranid brethren normalizing relations with the Queentum. Mark them off the list. Bu ilişkileri geliştirmek oyun içerisinde önemli. Hatırlarsınız ki Mass Effect gibi bir olay olacak burada. Çünkü Xenonlara karşı savaştıracağız bu arkadaşlarımızın hepsini. Yani bu arkadaşlarımız Xenonlara karşı bir olmazlarsa bizim başımız çok büyük belaya girer. Öyle söyleyeyim size. Bilim laboratuvarına gidelim. Şuradan konuşalım Dal'a. You made it. Listening to broadcasts and spending quality time with my charts for the most part. And, of course, watching Bazota bathe in that overgrown fish tank. Did you know that senior boron scientists can still order their personal assistants around while half their brain is asleep? It feels as if my hospitality is not being reciprocated to an adequate degree. And I must say your pseudo-scientific blustering is starting to get on my... Nature is truly fascinating. Actually, they mentioned you. We're only a few jumps away from Paranid space, and this station's comms module is unlike anything I've come across. I believe I already mentioned several times that this outpost was abandoned by the Terrans. A civilization so unfathomably advanced and ingenious that they managed to nearly wipe themselves out on multiple occasions. It is paramount that we explore its integrated functions carefully, delicately, and most of all, cautiously. Naturally, I had to put its capabilities to the test. As it turns out, the God Realm and the Holy Order frequently and openly accuse one another of corrupting each other's citizens. However, they're surprisingly reluctant to condemn independent individuals, much less those who simply want the best of both worlds, if you know what I'm saying. What I'm getting at is this. There's more to this whole civil war thing than meets the eye. For whatever reason, those Paranids don't seem to view you as an intruder, and that, my friend, is an opportunity if I've ever seen one.
Of course, those uptight zealots might change their mind once you start snooping around. Hopefully we can mitigate that risk by knowing where to stick our noses and where not to stick them from the start. Luckily I have an informant who might be able to point us in the right direction. An old, and I do mean old, acquaintance of mine. Knowing her, she's probably been enjoying a grandstand view of this war since it started. You'll be hard-pressed to find anyone who knows quite as much as she does about that unpleasant situation. There's an old meeting point under the highway where we used to trade gossip about the local syndicates. Don't be put off by her unconventional demeanor. She's not exactly quick to trust people, but once you've passed muster, she'll be your most dependable ally. Other than? Other than me, of course. Kişi var. Onunla buluşmaya gideceğiz. Dal Bustanın tanıdığıymış kendisi. Bakalım neler olacak. Aslında bu gemi oyunun bir noktasında bize geliyor. Alabiliyoruz yani. Split bölümünde bir bölümde bir yerde buluyoruz bu gemiden. Şu geminin aynısından. Ama biz direkt Paradin bölümüne geçtiğimiz için bu sayesinde Paradin bölümüne atladığımız için direkt ya bu gemiden yani benim oyun içerisinde kullandığım gemilerden bir tanesidir bu. Yani sürekli bununla gezerim. Sağa sola savaşlara vesaire bununla giderim. Ama ufak da çaplı savaşlara yani böyle filo savaşlarından bahsetmiyorum tabii ki. O yüzden bu gemiden almak istiyorum. Nova. Sentinel. You seem to have found something. The ship ID checks out, but something seems to be off. Well, how droll. He sent me one of his lackeys. Come a little closer, lackey, and we'll have a chat. Hey there, Gride. Why do you always choose such creepy places to meet? Let me answer your question with another question, my dear. How far would you be willing to be sure that your allies were up to scratch? What the? She started a self-destruct sequence. You'll have to abort the sequence manually. Get out of there quickly. If you had riches, power, respect, what would it take for you to give them all up? Watch out! There are more of them! Defense drone. How curious. It appears these drones have been tinkered with. Defense drone. Someone really likes their explosives. Better keep your distance. Oh, come on! That's enough! My friend here doesn't deserve this kind of treatment. Well, at least your friend seems reasonably competent. Competent enough to run a small errand for me. I seem to remember you came here to ask questions about the Paranid. I'll answer 2 questions of yours. We'll call it an advanced payment. Choose your questions wisely. Oh, how
Nice of you to ask. I was a pilot myself, you know, back in the days before the gate shut down. I served one of the greatest minds who ever lived. What I wouldn't do to bring them back. Oh, yes, sorry about that, dear. In my line of work, you can never be too careful about who you associate with. If you ever find yourself facing the kind of impossible ends I'm up against, you might look back fondly at our little encounter. All this interrogation is making me dreadfully tired. I'll get your answers eventually, don't you worry. Now, about that little errand I mentioned. You should receive your instructions right about now. Hemen de savaş. Canımsın. Oo. Biz köprüye bir gidelim de. Bakın mis gibi görev yapıyorum. Kilitli kutu buldu. Hem de 3 tane. Onları temin etmeye gidiyor şu an. Bu arkadaşımızın da pilotluğunu güçlendirmemiz lazım. Yoksa sıkıntı çekeriz. Arkamızdan gelenler halis midir?
EMP devices, not explosives. Greta must have misremembered. It's almost as if she had planned some kind of heist and then forgot all about it. That reminds me of something. I know Greta wants us to follow her instructions to the letter, but while we're here, let's take a closer look at that monument that the Paradin are so secretive about. I've always been curious. I think it would be best to approach it from straight above or below where the security looks to be weakest. If you can manage to disable their surveillance systems, we should have a chance to snoop around a bit more. Get into your spacesuit. Now, use an EMP to create a breach and then scan it. Apotheosis. I'm sure Greta won't mind if we appropriate one of them for our own purposes. Spacesuit EMP. There! Something on the surface just moved. See if you can find the spot. Bozo, can you make any sense of this? Those shapes do seem to align with my research into paranid cocoons. Interesting. The crystalline formation surfaces suggest some form of preservation technology. It would appear that these little pillows are being securely stored for some special occasion. I've done research on... Never mind. Judging by the thickness of the armored security hatch, these Paradin must be rather important. There are a lot of empty berths here, though. I wonder why. You are in the presence of the Brickmagus, honored guard of the true Pontifex and appointed priest guardian of his righteous claim. You are hereby commanded to remove yourself from these premises, or be struck down by the wrath of the prophets. In the name of his holiness, may he be forever bathed in the light of the secret three-dimensionality. At least he won't attack you while he's talking, right? I think you'd better comply. We can always return later. Cerberus. Vanguard.
Şimdi şöyle yapalım. Entering system. Faulty logic. I fear this might not be quite as simple as you seem to think. Do be careful. Sen bir burada kalır mısın? Cerberus. Vanguard. Evet, bu görev biraz hız gerektiren bir görev olacak. O yüzden Awaiting orders. Olaya. riskli bir görev. Bu arada arkadaşımız şey demiş. Savaşlar daha iyi oluyor vesaire demiş de. Allah'ı sen ya. Şunlarla ben nasıl savaşayım? Gözünü seveyim. Superhighway. Faulty logic. Şuranın güzelliğine bak ya. Allah'ım. Büyük bir savaş dönecek burada muhtemelen. Tabii benim umurumda değil. Entering. There. Touch down and make a run for it. How did those maniacs even get here? Docking granted. You know how to do this, just try not to get hit. Aa, iniş yapamadım mı? Şu mu? Successfully docked. And there's the package, waiting for you on the dock, just as Cried said it would be. Nice. Now, you better get on and deliver it. Let's hope the reward Cried promised was worth all the trouble. Evet evet. Olaya. Bu gemi yok olmadan kaçalım buradan. Sana bol şans dostum. Şimdi çok güzel bir şeyin arasından geçeceğiz. Entering. Faulty logic. Hihihi. Sorry. Bye. Şey gibi oldu. Have a good drink. Okay. Ona ne oldu o gemi? Ha, patlamış. Yapacak bir şey yok. Yani ne işim vardı ki orada? Cerberus. Vanguard. Docking granted. Ters durmuş. Entering system. Holy vision. Biri burada, biri de burada. İki tane ırk arasındaki savaş. Tabii destekliyoruz. Savaş olması ekonomiyi daima ayakta tutar.
Şöyle ince ayar yaparsak eğer teslimatımızı kolay yaparız. Olaya. Docking granted. I see you're still alive. What a pleasant surprise. So that concludes your end of the bargain. If I remember correctly, that means I owe you a few more answers. To an outsider, it might seem as though this war has just been going back and forth with no prospect of a resolution. That's not an entirely inaccurate assessment, but it's not the whole picture. It's no accident that the military supplies for this conflict have become one of the safest investments at the end of this gate network. You see, the two factions aren't really fighting over territory or resources. In the minds of their leaders, elimination of their opponents would actually be a tragic outcome. That's because they're fighting for the hearts and minds of their people. If one pontifex backs down, even just a little, he'd be sacrificing his legitimacy. I imagine they must be quite desperate for an outside solution by now. Someone looking at it from the outside could easily come to the conclusion that civil war is a natural state for the Paradin society. It almost seems like some sort of expression of their psyche, always questioning and challenging one another's beliefs. Nothing could be further from the truth, however. What they so desperately want to resolve is what to them is an almost tangible geometric impossibility, namely there being two pontifices. The situation is utterly strange, tearing at their stoic demeanor and rending their perception of their own culture. It's an aberration in history that needs to be erased at all costs. An excellent question, my dear. The item you brought me has some sentimental value. There is someone I've been yearning to see for one last time. You've proven yourself to be pretty dependable, so let me add another piece of the map to your little scavenger hunt. If you do indeed find what you seek out there at the end of the galaxy, I might just let you meet that person too. Thanks. Huh. About that errand. Did we actually need the EMP for anything but our little snooping operation? Anyway, I'll add Gride's data to your navigation system. Lasting vengeance, huh? This really is the end of the galaxy. The galaxy does not have an end, you know. But by stretching the definition somewhat, I suppose you might find an end of sorts. Either at the very core or somewhere along the outer rim. None of those criteria apply in this case, however. I do believe that the impressively long-lived Argon female employed an idiom. I'm so glad to be working with someone so knowledgeable. Derelict Station. Tonias. E. Mineral. Derelict Station. Whatever we're supposed to find would appear to be hidden inside that rather ominous-looking haze.
I advise you to be cautious. There are field discharges in this area that will quickly deplete your shields. That looks like some kind of military station. Hopefully an abandoned one. And judging by all that weaponry, it is, or was, a fairly major installation. Let's hope those laser towers stay firmly shut down. It's dangerous enough out here with all these mines floating around. I am detecting a small number of scattered navigational devices in your general vicinity. Scanning them might lead us to valuable information, hidden treasure, ancient artifacts. I can barely contain my excitement. Nav beacon. My analysis suggests that these beacons were placed to indicate a safe route for someone in possession of the correct credentials. Do not worry about your deficiencies in advanced cryptography systems. I shall be your master password. If you can find more of them, I might be able to more accurately triangulate the intended guidance direction. Shimada! One of those turrets is reactivated! You should find the teleporter now has a much larger range. Awaiting orders.
hide something valuable out here and then leave such an obvious trail of breadcrumbs. Be on your guard. There's a Paradin ship. It's hailing us. Let's go see what this is all about. Has the time come then? Has the last remaining pretender finally acknowledged my presence? No, it cannot be the Holy Order who sent you. Decades have passed and barely a soul has strayed into this wasteland. So the musings of the holy three-dimensionality have guided your steps toward this most remote of places? Very well then. I go by the name of Kromakinslat. I have witnessed the holy gates close and open again, and I have reaped a bountiful harvest from the void in between. But somewhere along that path, the purpose that once drove my kin was torn asunder. Did Gride seriously send us all this way to find this philosophizing waste of carbon? When the Pontifex throne survived to claim new territory, only a shadow remained of the once daring, free people that called this place their home. Oh, hang on a minute. I think I just worked this out. Ask him his opinion about the war. Just trust me on this one. Witness this sea of ruin, this irredeemable haven of hubris. May it be a lesson to those who put ambition before unity. This civil war is a travesty, a mark of shame for all Paradin, invoked by desire, sparked by obtuse geometry, and fueled by blind dogma and zealotry. The pontifices, both pretenders in their own way, may attempt to reach out and guide us into their light. But this conflict is defined us for too long, and the promise of personal gain weighs too heavy for some. No physical wall has been planted between my brethren, and yet, despite our three eyes, we've lost sight of each other, and thus of ourselves. The realignment, as glorious as it might seem in the grand scheme of history, planted the seed of the conflict we witness today. Their desire to be whole again had already driven the many isolated parishes to appoint grand leaders from among their own congregations. When the holy three-dimensionality finally reached out and tied together the lost gates, every pontifex, whatever their character, saw their claim challenged by a horde of pretenders. Bingo! I think I'm starting to understand why Greta sent you here. Let me talk to him in private for a moment. Thanks for waiting, my friend. I just got us a backstage pass to the peace negotiations. Outsider, I have decided to conclude my contemplative isolation. You are among the chosen few who will help pave the way for my grand return, or for the ultimate defeat of my cause. I think he just wants you to keep an eye out for potential hazards while he works. Evet, ilginç bir durum şu an yaşadığımız olay. Please allow this humble outsider to attempt to gain some insight into the nature of your glorious people. How do you choose your future leaders? Of unholy creatures like you. A Paradin is not simply chosen. He is created, destined to serve the realm to the best of his abilities. The High Priest, created in the most intricate rituals of holy procreation, are indeed a marvel to behold. But as many priest scholars have done before,
So did I dare to pose this question? Half a century ago, what if there has been a mistake? What is the fate of those whose potential surmounts their assigned purpose? I have found my ability aside for a first confrontation. The time has come to once again wear that dreaded face. May the negotiations commence. We will require our entourage to ensure that we remain undisturbed. Destiny, huh? I wonder who decides which side those fresh paradin are on. What might happen if someone suddenly had the support of a bunch of fresh, highly skilled, highly intelligent super priests? Would that create an imbalance great enough to, let's say, win a war? There he goes. I don't mean to interrupt whatever it is you are doing. I am detecting a ship with an obfuscated signature lifting off from that station. Awaiting orders. Just as Slot started his negotiations. This can't be a coincidence. Lazar, Vanguard. That must be the mystery ship, or what remains of it. Why does everyone we encounter keep blowing themselves up? Well, at least we've gained some valuable information by coming out here. How? Well, because that, my friend, was an Argon-made ship with paradin weaponry. There are more parties involved in this than I anticipated. Our negotiations with the Holy Order leadership were brief and inconclusive, as we expected. However, it appears that our endeavors have not gone unnoticed by more skeptical elements of the Holy Order. Docking granted. Successfully docked. These heretics need to be removed from our presence. Those attackers are Holy Order! Antifa's mercy! How did this happen? Prophet, you have wisely chosen to promptly divest yourself of the most obstinate non-believers. On this occasion, though it appears you are in need of assistance. Time to battle our journey. Hello. Perseus, Sentinel. Guardian and Rick Van we should have expected your intervention. Pontifex observes your endeavors with great interest. Tarnished prophet. And you, unholy creature, we see that you have pledged yourself to a most powerful being for protection. Pathetic, but wise nonetheless. Tarnished Prophet? Seriously? That sounds as if it wasn't Kramakinsland's first attempt to get involved. It never ceases to amaze me how calm they stay in a combat situation, but in this case it's almost as if they expected the attack.
Pegasus, Sentinel. İlginç. The zenith of our efforts is nearly upon us. Rick Mencasser's operation certainly arrived at an opportune moment. But now we shall meet the legate of Priest Emperor Tsar in person. Entering system. Holy Vision. Entering system. Pontifex's claim. Decided to face these impossible odds alone. You shall act as an observer only, but be ready to intervene should we fail once again. Seek out our lieutenant. She will provide the necessary details. Gorgon, Sentinel. Hello. Safe journey. That ship is parked conveniently close to the monument. I wonder if you could sneak away after talking to the lieutenant. This might be our chance to finally solve that little mystery. Hello there. Cerberus, Vanguard. Olaya. Gorgon, Sentinel. Benzedi bu da tuvalete gitmeye. Arabayla tuvaletine gidersin ya. Oh no. It's good to see you again, dear. I trust my Duke already gave you an introduction to his diplomatic effort. Well, we're about to improve that plan of his quite dramatically. You see, the countless years of isolation have clouded my Duke's ambition. Even though his early attempts must have thrown the wretchedness of those unenlightened 3 years into sharp relief, even after all those sacrifices, he still refuses to rid himself of that poisonous illusion of peace. Will you help me show him the truth? We'll provide the flames in which my Duke will be reborn. You'll find a toolbox on the docking area. Its contents might prove useful to you. Hayda. Şimdi çıktı ortaya. Remember the cipher you went and got for me? With the help of that, the monument's gates should be open for you.
As for the other items, the structure must truly contain a few points which are quite vital to its integrity. I trust you know what to do once you come across them. Return to me when you're done so that we can enjoy the spectacle together. Well, that was unexpected. She does have a valid point, though. How realistic is this prospect of peace, really? Wouldn't there be much more to be gained by letting the war continue? I also am slightly worried about that Kermankinslop character. Or the Duke. Whatever that's supposed to be. It's a bit of an oddball, that one. So very fatalistic, even for a Paradin. This whole situation might escalate out of control if we pull the carpet out from under his feet. If these peace talks were to continue indefinitely, at least we know what he'll be doing for a while. Bozo and I are having difficulties pinpointing your position in the maze. We can't get a visual on you either. All we know is that the cocoons are in a chamber, somewhere above the entrance you just came through. From here on, you're on your own. I am picking up some unusually strong heat signals from your suit's sensors. That must be the structural weak point Gride was on about. Keep going for now. That'll give you some more time to think about what you want to do. Apotheosis.
in hallowed ground long before these unfortunate quarrels. And yet, the claim of our righteous and true pontifex remains unchallenged. Heresy! The wrath of Tsar should tear you to pieces at this very moment! Brethren, without question, the blinding truth must, by now, have found its way into your inquisitive minds. The Paradin realms are beset on all sides by unholy creatures who know nothing but senseless destruction. There is truth in the tarnished prophet's words. United, we can crush the enemies of the Paradin. Nonsense! Our worst enemies stand right before us. You defile the teachings of Bashra with your flagrant disregard for the sacred geometry. Countless pretender realms have already been quashed, and the heretical order will suffer the same fate. To even suggest the coexistence of two pontifices is nothing short of heresy. Please, enlightened ones. There's no question that anyone would dare to propose a permanent schism. You have shut your kind for far too long to be able to understand what any true believer would dare to do. Certainty will be gained in grasping the entirety of our three-dimensional reality. And how could you ever achieve that with only two eyes? Sanırım oradan gidecektik. Ya da şu yukarıdan da gidebiliriz. Ha? Gidemezmişiz. Is an a reminder to all of you what we have given to one day see this realm unite. What you have given? Preposterous! It is a mark of shame. Bored of trying to take what belongs to the pontifex alone. You simply lack conviction, but the exact matters. Our conviction is absolute. And this realm will unite under the true embodiment of the holy three-dimensionality alone, one way or another.
İlerisi boş zaten. Forget what I said earlier about creating an imbalance for this side or that. This is our chance to end this war once and for all. If they want perfect geometry, they'll get it. All you need to do is go in there and nominate a few candidates for third pontifex. Imagine that. And Bozo Todd would certainly jump at the opportunity to research how those cocoons are hatched. You would drag these poor, defenseless souls into your plan to manipulate an entire people? Think about it. This will lead to unprecedented scientific insight. You are cruel and delusional. Awaiting orders. Our potential friend wants to try out one of his new inventions. Be advised that my tentacle-like appendages can cause significant trauma on impact. Yes, it came through. Just grab all of them while you're there. We'll take care of the rest.
That's the last of them. Strong rooms like this usually contain a fail-safe security mechanism. Have another look around before you leave. Nemesis, Apple Nemesis, Sentinel, Lotus, Mineral, Ore Refinery, Tonios, Lotus, Nemesis, Gorgon, Sentinel, Apotheosis, Apotheosis, Nemesis, Apotheosis, Nemesis, Sentinel, Apotheosis. E'ye basıyorum ki belki bir şey vardır. Bir şey eklemiş olabilirler diye düşündüm ama maalesef. This is it, my friend. You could simply leave this place behind and allow Slot to follow his dream of Paradin unity. There's a lot of potential in backing a galactic superpower in the making. Or you could go with Bride's plan and blow this symbol of Paradin tradition to space dust. After all, this war has proven to be quite profitable for daring investors such as ourselves. This might also allow us to get to the bottom of this whole Duke business. Both options are tempting in their own way. Whatever you do, and whatever happens next, there will be great opportunities for both of us. When in doubt, have a look at your mission briefing. Evet arkadaşlar, sonuç olarak Paradin görevinin sonuna geldik. Bu sonda bize verilen 2 tane seçim var. Bu seçimlerden bir tanesini seçebilirsiniz. Birinci seçim şunu gösteriyor. Grid denilen hain kadının bize vermiş olduğu görevi yerine getirebiliriz. Bu görev Paradin ırkı ile işte diğer Paradin ırkı arasındaki savaşı şiddetlendirmek. Bu da Dük denilen para düşkünü zengin arkadaşımızın eline daha fazla kazanç getirecek. Yani kısacası şöyle, eğer savaşı başlatırsanız, tabii ki Dük'le pek bir alakamız yok bizim. Biz oyuncu olduğumuz için oyunda her zaman daha güçlü bir konumda olacağız. Ama eğer Dük'le savaşı başlatırsanız başınıza gelecek olan olaylar ya da evrenin başına gelecek olan olaylar şunlar. Birincisi, Argon ve Paradin bu sapkın olan Paradinlilere saldıracaklar. Daha sonrasında bunun bir önceki görevde görmüştük. Hani Xenonların olduğu tarafta bir çatışma vardı. O çatışmada şöyle iki tarafta da bir Paradin bir de Xenon vardı. Hatırlarsınız. Xenon kapısıyla
Paradin kapısı ile Zenon kapısı arasında 2 tane filo vardı. Bu büyük filolar birbirlerini bekliyorlar. Yani hani birisi Paradin ırkını koruyor, birisi de Zenon ırkı. Tabii ki Zenon ırkı da Paradin ırkına saldırabilir. Paradin ırkı da Zenon ırkına saldırabilir. Bu iki taraf arasındaki korumadır. Siz sonuç olarak bu iki tarafı da kırmış oluyorsun. Dürüst Paradinliler ile Argonlular sapkın Paradinlilere saldırarak Zenonlara fırsat vermiş oluyor. Zenonlar da o sıra bu savaşa dahil oluyorlar. Yani orada da üçlü hatta dörtlü büyük savaşlar gerçekleşecek. Öyle düşünün. Grid'in planını takip edip tetiklerseniz büyük bir savaş olacak. Bunun evrenin ekonomisi nasıl gerçekleşecek? Şöyle gerçekleşecek. Eğer siz hull part üretiyorsanız, eğer siz askeri parçalar üretiyorsanız, fabrikalarınız varsa, ben daha fazla sektöre hakim olayım, oyunda daha fazla alan ele geçireyim gibi düşünceleriniz varsa evet, Grid'in planını takip edebilirsiniz. Yani daha kötücül oynayabilirsiniz oyunu. Chromanx görevini yaparsanız eğer, yani müzakereyi gerçekleştirirseniz, bunu da nasıl yapacaksınız? Bombaları yerleştirmeyeceksiniz buraya, patlatmayacaksınız ve olduğunuz gibi geri gideceksiniz. Tabii ki Grid bu konuya çok kızacaktır. Size saldırmak isteyecektir, sizi yok etmek isteyecek. Ama iki grup arasındaki gerilim azalacak ve savaş olmayacak. Daha doğrusu şöyle, ilerleyen zamanlarda Zenon savaşları olduğu zaman Paradin ırkı, Argon ırkı, Telladin ırkı ve diğer ırklar birleşecek ve bu Zenon denilen varlığı tamamıyla ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Ya da oyunu stabil tutacaktır, ikisinden birisi. Ya zaten şöyle, Zenonlar sürekli saldırdığı için bir hull part ya da işte askeri teçhizat olayı var. Bu sizin tercihinize kalmış bir olay. Yani oyunu nasıl oynadığınızla alakalı. Ama oyunu daha önce oynadıysanız ve bu görevlere daha gelmeden oyun içerisinde geliştiyseniz birçok savaş geminiz vardır. Birçok medium, small gemileriniz vardır. Destek gemileriniz vardır. Kocaman bir filoya sahipsinizdir. İşte o zaman kaos. Orayı havaya uçurur, kaçarsınız. Bütün hikayeyi içten içe fethedersiniz. Yani o hikayedeki evrenleri içten içe fethedersiniz. Bu her türlü sizin karınızadır. Karı neye göre değerlendirdiğinize göre de değişir. Biz ayrılalım. Bakalım Grid tam olarak ne diyecek bu duruma? Bizimle nasıl başa çıkacak? Biz buradan ayrılmayı seçtik. Ayrılıyoruz. Oyunu başlatıyorum. Bu arada dikkat edin, burayı araştırırken oksijeniniz var. Oksijeniniz bitmesin. Biterse ölürsünüz. Finally! Now let us reap the rewards from our efforts. Olaya. Well, why this hesitation? Sorry, dear. We decided to rewrite the script a bit. What? This isn't over. I'll have to deal with this myself. There she goes. At least those explosions only seem to have caused a bit of surface damage. Wait, that can't be what she meant by deal with it. What was that sound? The gate? Were these negotiations a ruse to attack our holy cathedral? Have you led us into a trap, Kraken Slot? Even if it is our last deed, you shall die for this treachery, apostate. Honor guard to me. Protect the prophet from those heathens. Şimdi What's happening? This wasn't part of the plan. şöyle bir F5 alalım burada. Şu an olay yanlış anlaşıldı.
right, imbeciles. You've all fallen for my trap. The gate's activated. Cease your attack. Your deaths will put an end to this charade. And the Paradin will fall one by one. Böyle bir şey olmayacak. These have tried to sabotage the negotiations all along. It appears that we need to put aside our quarrel for the time being and listen. These unholy creatures require our attention. Fenrir. Full speed ahead. Hallet oğlum. Most fortuitous. These Paradin fellows seem to take their words quite literally. I suggest the new strategy. Assistant, let the phony Stakelo win. I can't believe they're actually listening to her. They really do have no concept of hyperbole. Haha. Bunları durdurucu olarak yapın bu arada. Yoksa sıkıntı çekersiniz. Well, there's no way back now. Everyone's made their choice. You need to see this through. Minotaur. Şuna bir iki kere ben de vursaydım. Helianthus. Şu bir şey diyeceğim. Şu Helianthus'ı yok eder misin öncelikle? Yok oldun ki. Requesting immediate backup. Arkadaşımız şey diyordu. Abi savaş. Al. Al sana savaş. Pek bir şey yapmıyorum. Olduğum yerde durup izliyorum sadece ama olsun. Fenrir. Şöyle neyse Fenrir'i alalım. I can't believe that mad woman actually did it. The Paradin are fighting together. Do you have any idea how long it's been since that last happened? Awaiting orders. Sağ ol canım benim. The venerable Argon lady performed exceptionally. We need to commend her for her initiative. I don't think that's gonna happen, Bozo. Well, I guess there's nothing left for you to do out there. Meet me at our headquarters and we'll discuss the path ahead. Barış. Yani beklediğimiz bir şeydi. Fenrir bu arada dostum. Şöyle bir geri git şuraya. Burası boşta kalmasın. Evet arkadaşlar o son sahneden sonra kayıt yapmayı kesmiş ama çok da önemli bir şey kaçırmadınız merak etmeyin. Ben şöyle özet geçeyim size. Dal Basta bizi yanına çağırdı. Burayı da görüyorsunuz zaten Dal Basta resmen burayı bir ofis haline getirmiş. Boson'un yanında Boson'un camına böyle sarı sarı şeyler yapıştırmış. Notlar yapıştırmış. Evet, güzel çalışmış bu arada. Şöyle söyleyeyim. Dal Basta bu diplomatik
konuda bizim Paradinli arkadaşlarımıza yardımcı olmamızı önerdi. Bu önerinin sonunda da bize bir görev verdi. Diplomatik escort diye. Kromançstal adını söyleyemiyorum. Kroman diyeceğim. Kroman arkadaşımıza bir dizi filo vermemizi istedi. Filo bu arkadaşımızın işine yarayacak. Daha sonralardan Zenon bölgesine kadar bile ilerleyebilir bu arkadaşımız. Diplomatik ateşkeste huzursuz ateşkes adı altında bir ödül verecek bize. Burada bizim 24 tane Ares, 12 tane Nemesis Vanguard. Ya benim o kadar filom yok. Tabii ki bu görevi hemen yapmanıza hiç gerek yok. Bu zaten stabil hale geldi artık buradaki arkadaşlık vesaire dostluk. Daha sonrasında zaten bu şuradaki görevler de dahil olmuş oldu. Bakın gördünüz. Gitti. Bütün hepsi. Görevlerin gitmesinin sebebi savaşın bitmesi. Sadece şimdi şöyle kutsal düzenin Argon'a karşı olan savaşı kaldı. Zaten gitseniz de bunu Paradin'e karşı olan savaşta da pek fazla bir şey diyeceklerini zannetmiyorum. Aldığımız görevler gitti. O görevlerden ekstra bize zaten para geldi. Ya gelen para da o kadar aman aman bir para değil. Yani 500-600 kredi falan. Neyse tekrar söylüyorum. Bundan sonraki görevimiz bölünmüş siyasete sızacağız. Yani bölünmüş siyaseti yapacağız bir sonraki görevimizde. Arkadian Endeavor görevini de yapabiliriz ama bu görev biraz uzun ve zahmetli. Başaramayabilirim. Yani biraz farklı bir görev. Sürekli save almanız gerekiyor. Zaten göstereceğim. Belki düzeltmişlerdir 6.0'da bilmiyorum. Oynamadım daha önce. Onun haricinde de bu bir buçukuncu arkadaşımızı da yaparız arada. Bu arkadaşımız komik arkadaşımız. Evet kendi ticaretini yapmaya çalışıyor. Neyse kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Savaş isteyen arkadaşımıza da en azından savaşı gösterebildik. Ben çok üzülürdüm eğer o kayıt savaştan önce olsaydı. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.